Welcome back to my channel. Today we are discussing about protein binding of drug. The phenomena of complex formation of drug with protein is called as protein drug binding. డ్రగ్ ప్రోటీన్తో బైండ్ అవడాన్నే మనం ప్రోటీన్ బైండింగ్ అని అంటాం. The proteins are particularly responsible for such an interactions. ప్రోటీన్స్ అనేవి మన బాడీలో జరిగే ఇంటరాక్షన్స్ అన్నిటికీ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాయి. A drug can interact with several tissue components. Binding of drugs fall into two classes. First, blood mainly contains plasma proteins, blood cells. Second, extravascular tissue proteins, fats, bones, etc. బైండింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేది మెయిన్గా మనకి 2 స్టెప్స్గా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ బ్లడ్ కంటైన్ ది ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అండ్ బ్లడ్ సెల్స్. సెకండ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రావాస్కులర్ టిష్యూ ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, బోన్స్, ఈటీసీ. ప్రోటీన్ బైండింగ్ మే బి డివైడ్ ఇంటూ 2 types. ఫస్ట్ ఇంట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్, సెకండ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్. ప్రోటీన్ బైండింగ్ అనేది మనకి 2 స్టెప్స్గా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏమో ఇంట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్, సెకండ్ వన్ ఏమో ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్, where the drug is bound to a cell protein which may be the drug receptor. It shows pharmacological response. This receptor is called as primary receptors. ఇంట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్లో డ్రగ్ అనేది ప్రోటీన్ మీద బైండ్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రోటీన్ అనేది రిసెప్టార్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ రిసెప్టార్ అవటం వల్ల ఏమంటే మనకి ఫార్మకల్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో అలా చూపించడాన్ని మనం ప్రైమరీ రిసెప్టార్స్ అని అంటాం. Extracellular binding, here drug bind to the extracellular protein, does not show any pharmacological response. So this receptor is called as secondary receptors or silent receptors. Extracellular binding, so extracellular binding లో డ్రగ్ అనేది ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ప్రోటీన్ మీద బైండ్ అవుతుంది. సో ఇలా బైండ్ అవటం వల్ల మనకి యాక్షన్ అనేది ఏమి చూపించదు కాబట్టి వీటిని మనం సెకండరీ రిసెప్టార్స్ అంటాము, లేకపోతే సైలెంట్ రిసెప్టార్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇంట్రాసెల్యులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ బైండింగ్. హియర్ సీ ద పిక్చర్, డ్రగ్ అబ్జర్వ్డ్ and then enter into the plasma, so bind to the receptors that shows the pharmacologic and therapeutic response. These are called as primary receptors. Protein bound in plasma, no pharmacological response, therefore no therapeutic action will be shown. That is called as secondary receptors or silent receptors. మనం ఆల్రెడీ ముందు స్లైడ్లో చూసాము. సో బైండింగ్ అనేది ఇంట్రాసెల్యులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్గా ఉంటుందని చూసాము. ఈ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత ప్లాస్మాలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ప్లాస్మాలో ఉండే ఫ్రీ డ్రగ్ అనేది రిసెప్టార్స్ బైండ్ అయిపోయి ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది. అలా చూపించడాన్ని మనం ప్రైమరీ రిసెప్టార్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అదే డ్రగ్ ప్లాస్మాలో ఉండే ప్రోటీన్తో బైండ్ అవ్వడం వల్ల యాక్షన్ అనేది చూపించదు అనమాట. దాన్ని మనము సెకండరీ రిసెప్టార్స్ అని అంటాం. మెకానిజం ఆఫ్ ప్రోటీన్ బైండింగ్. ప్రోటీన్ బైండింగ్ జనరల్లీ డన్ బై రివర్సబుల్ మెథడ్. Reversible is mainly involved in the weak chemical bonds such as hydrogen bonds, hydrophobic bonds, ionic bonds, van der Waals forces. ప్రోటీన్ బైండింగ్ అనేది మనకి సాధారణంగా రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది కెమికల్ బాండింగ్స్. అందులో ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్, హైడ్రోఫోబిక్ బాండ్స్, అయానిక్ బాండ్స్, van der Waals ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది. రివర్సిబుల్ యాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నమాట. రివర్సిబుల్ యాక్షన్ షోస్ ఫార్మకలాజికల్ రెస్పాన్స్, ఇర్రివర్సిబుల్ యాక్షన్ షోస్ ది టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్.